Please do subscribe. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Hello guys, Namaste, how are you all? So today we'll be doing this beautiful number. It's called Showers of Blessing. It's a very easy song. मैं यहाँ पे आपको दो चीज़ सिखाऊंगा. The first thing is that आप single string में कैसे बजाओगे. Second thing I will teach you how to sing and play. Easy strumming, easy chords. ठीक है? आप lesson follow कीजिए. हो जाएगा. So let's go to the lesson. The first line. Okay, the notes are E5, 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 E7, E9, E10, E5. Then it's 9, 9, 9, 9, all in the E string, okay? Then 10, 12, 10. Third line. Notes are E7, 7, 7, 10, 9, 7, 5, 10, all in the E string. Next line. Notes are E9, 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 E10, E12, E10. Notes है E14, E12, E14, E10, E5. Then notes है E14, E12, E10, E9, E10, E12, E12. Then notes are E14, E12, E14, E10, E9, E7, E5, E12. उसके बाद notes are E9, 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 E10, E12, E10. There shall be showers of blessing. This is the promise of love. There shall be seasons refreshing, sent from the Savior above. Okay friends, तो स्ट्रमिंग मैंने यहाँ पे जो यूज किया बहुत इजी है. डाउन डाउन अप डाउन अप हो गया आपका काम. फुल सॉन्ग यही बजाइए आप. सो इट्स डाउन डाउन अप डाउन अप. सो यही स्ट्रमिंग है. इट्स प्रीटी इजी. द सेकंड पार्ट ऑफ द सॉन्ग इज ऑल्सो द सेम. ठीक है. सो लेट्स गो टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सॉन्ग. Show